సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు కళ్యాణ్. మీరు చూస్తున్న TechGeeks ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టయితే ఈరోజు మనం మెన్యూ మోడ్ ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. సో మెన్యూ మోడ్ అంటే ఇది మెన్యూ ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో అయితే మనకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. దీని ద్వారా మనం కార్ స్పాన్ చేయొచ్చు. ఇదే మనకు మెయిన్ మోడ్లో బేసిక్ సెటప్ అన్నమాట. సో ఈ మెన్యూ మోడ్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తే మెన్యూ మోడ్ అండ్ script2qi.net ఈ మూడు అయితే మీకు కన్ఫామ్గా ఉండాలి. సో ఈ ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న ఫోల్డర్కి అయితే వెళ్ళండి. సో నేనైతే డెస్క్టాప్ మీద అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నా. ఫస్ట్ మీరైతే మెన్యూ లొకేషన్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మీ GTA 5 ఫైల్ లొకేషన్ కూడా అయితే ఓపెన్ చేయండి. సో వాటిని మీరు తీసుకొచ్చి కాపీ అండ్ పేస్ట్ నేనైతే రీప్లేస్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే నేనైతే ఆల్రెడీ అయితే ఇన్స్టాల్ చేశా. సో నేనైతే వాటిని అయితే రీప్లేస్ చేస్తున్నా. సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసేటప్పటికి మనకి script2qi.netని కూడా కాపీ అయితే చేయండి. కాపీ అండ్ పేస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసేటప్పటికి లాస్ట్ వన్ script2qi. సో అగైన్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్. మనకైతే మెన్యూ మోడ్ అయితే ఇన్స్టాల్ అయితే అయిపోయింది. సో మనం ఇప్పుడు గేమ్ అయితే రన్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సో ఎస్, సో ఫ్రెండ్స్ మనకైతే గేమ్ అయితే ఫైనల్లీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మీరు మోడ్ మెన్యూ అయితే ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే F8 కీ అయితే ప్రెస్ చేయండి. సో F8 కీ ప్రెస్ చేస్తే మీకు మోడ్ మెన్యూ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు ఈ మోడ్ మెన్యూ నుంచి కార్ స్పాన్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా చాలా 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 ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి. లైక్ ఇన్విజిబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనకి హెల్త్ తగ్గదు. ఇప్పుడు మీరు ప్లేయర్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి చూసారంటే మీకు తగ్గదు. ఇన్విజిబిలిటీ ఆన్లో ఉంది నాకు. సో ఈరోజు వీడియో అది ఫ్రెండ్స్. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.